Namotla kursuku rabun kombo rangwetile ya dziva misoko lembera magidimbiri makumembiri ngwe ela kutsundzuxiwaka vutomi bya Charlotte Makgomo Maxeke la tswariweke eBeaufort West la Eastern Cape siku leri fanaka hi lembe ra 1971 ari n'wana wa ndhuna madidima manyawala a vutlokwa la n'walungwini wa doroba ra Polokwane hi laha ku nga na xandla xa president tatana David Mabuza lava nga le ku voneni timhaka ta ku tsundzuka vutomi bya Mandlakazi leyiwani va nga mabulandlela loko swi ta ka timhaka ta swa tipolitiki na timhaka ta ku yimela vaaki hi ndlela yoleyo. N'wana kha vutisa ku swi te njhani a ya tswariwa le Eastern Cape hikokwalaho ka ku va yena va suki Afrika halani a xifundheni xa Limpopo va rhelela Eastern Cape hikokwalaho ka mintirho ivi swi hetelela swi va tani a tswariwa ku ya emahlweni. Ndzi ku hi ta mi kuma na n'we mi nga landzelela vutomi bya yena hikuva van'wana va vulavula hi timhaka ta ku vutomi bya mhani lavawani a byi fanele byi xiximiwa hikuva ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta hi laha vaaki va korhokeriwaka ha koho loko munhu a za va mabulandlela ku va munhu loyi a langutanaka na timhaka ta ku a nga lava ku tivuyerisa yena a ri yexe swi vula swo tala hi ndlela yoleyo i mhaka leyi nga ta yi kha hi languta ka Afrika wa vulavula eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke namuntlha hi landzelela tsalwa leri ri nga vuriwa hi dokodela Nkosazana Dlamini Zuma loko va kha va vulavula eka nhlengeletano leyi yi ri koho ya ku tirhisana na United Nations ku vona leswaku timasipala ta hina leti nga hansi ka ntshikelelo ti kota ku ololoxeka va yi mahlweni va tshikelela timhaka ta nkoka wa radical economic transformation leswi hi vutisaka xivutiso xa kahle RET leyi i va mani yi sunguleke kwihi hi ta amukela dokodela Ntsikelelo Breakfast hi vo nga ta va kha hi bula na vona muleteri a University ya Nelson Mandela Bay va ta hi pfuna ku twisisanyana kantsongo hi mhaka leyi handle ka sweswo mi ntsiro Munghana Lonene FM hi vutisa xivutiso lexiwani hi nga ri ka wehe ngopfungopfu ka n'wina mi nga tindhawini ta Mpumalanga hi byeleni matitwelo ya n'we hi wahi loko hi languta ka timhaka ta vuhlayiseki eswibedhlele ku na ku vulavula ku tala ka leswaku ongeti swibedhlele swa le Mpumalanga a swi hlayisekanga ku ya hi laha a swi languteriwa kona endzhaku ka loko ku ve na swiviko swa ku va ku ri na vanhu lava hetelelaka va tekeriwa vutomi bya vona va ri lomuya a swibedhlele hi ndlela yaleyo a hi ta lava mi kandziyisa rito kambe lexi hi amukelaka xona ka ku kandziyisa rito xi tikomba xi nga ri ku tirheni kambe ke hi ta va hi kha hi bula na n'wina ku ya mahlweni endzhaku ka leswi va ri nkarhi wa Paseka wu fikile nkarhi wo tiphina na va ndyangu na woho i nkarhi wa mahinyahinya xikan'we na ntsako kambe loko hi rhandza mindyangu ya hina hi ta tiyisisa leswaku ha va sirhelela hi ku ya emahlweni hi ambala timaski hi ndlela leyi faneleke hambi loko van'wani va hi hlekula va hi vula va mativa hinkwaswo nakambe hi fanele ku tiyisisa leswaku maski ya hina yi tshame kahle exikandzeni yi tiyisisa leswaku yi pfala nhompfu na nomo xikan'we na xilebvu xa hina maAfrika-Dzonga a hi se huma ka ntungu wa xitsongwatsongwana xa COVID-19 a hi yeni mahlweni hi landzelela swiletelo hinkwaswo swa ku lwisana no papalata ka xitsongwatsongwana xa coronavirus. Nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mi ntsiro Munghana Lonene FM amukela dokodela Ntsikelelo Breakfast lava hi bulaka na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha ka hi langute ngopfu ka timhaka letiya ta RET leti ti komba kongeti ta haya mahlweni ti vulavuriwa swinene hi ndlela yaleyo Dr. Breakfast, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thank you very much for having me, a colleague. I'm interested in us talking a little about the formation of RET on the basis of the fact that as recent as last week the ANC pronounced through the president that those are factional groups within the African National Congress. Maybe give us a breakdown in terms of the brief history of the formation of this very group. If you don't mind, can I just set the scene for the listeners about the concept of RET so that I can move from general to specific? Yes. Right. So RET, in my opinion, is an ideological construct which has emerged out of post-colonial states. Some people call it activism, which is a source of populism. It's a tool of mobilization. It's a way of maintaining political power. It is meant to divert the attention of people from issues of corruption to focus on the relationship
either between the global south and the global north, which is the relationship between countries in Europe and maybe countries in, I would say, Africa or the developing countries, whereby the focus now is on who owns the means of production. There's nothing wrong about triggering that debate about the powerful and the powerless. But the problem is that who benefits out of that? Because you find that the debate will break out after liberation movements, their support has been eroded. For instance, in Zimbabwe in the early 2000s, when the government of Mugabe did a referendum, they realized that the support of ZANU-PF was being eroded in urban centers. And then after that, there was a rollout of the plan of the return of the stolen land in order to maintain the political power of the ruling party, meaning that is not genuine. It's not, because even in our context, when Msholozi, because he's regarded as the father of RET, when he ascended to power, when he was made a president of the ANC for the first time in 2007 in Polokwane, he never said that his vision is a radical economic transformation. Had he said that, I think that could have been good, because that would have meant that he stands for that. Now, RET in our context now, to be more specific, yes, it rose to prominence only when Msholozi was under attack by the mainstream media. You must remember the EFF is the one that took the EFF alongside the DA. They took President Zuma to the Constitutional Court because I think the cabinet failed to exercise the principle of separation of powers. There was a committee that was appointed by the cabinet. And the argument was that no, you can't be an executive and then investigate another member of the executive. That it should have been Parliament that should have been given that responsibility. And then the EFF and the DA took the matter to court, to the Constitutional Court. Then there was a ruling, as you might remember, by Makgomo that former President Zuma broke his oath of office. Then there was a slogan, pay back the money, and then there was a halabaloo, blah, blah, blah. That's how now RET came into being. You see, to divert now our attention from the focus at that time, which was former President Zuma and his relationship with the Guptas. So that's the background. That's the background to the story. So now the argument is that because there have been things that have happened that should never have happened, money that has gone out of the country, people have been charged, blah blah blah, and now the argument is that no, these people they never broke the law. These people are just implementing radical economic transformation. I'm happy you raised the issue of who benefits in the process or during the process of radical economic transformation. Some people are even saying people who are most vocal now are either people who have some skeletons, as it were, or people who are perceived to be very rich from the very same setup that they were not against until now. How do we forge our way forward to accommodate the genuine RET and at the same time not forgetting the fact that people might be jumping on a bandwagon here? Yes, look, you are raising an important matter. The issue is that, genuinely speaking, it's not debatable that there is some kind of unevenness in terms of the relationship between blacks and whites.
the means of production are still owned by white people. That is not debatable. Almost all white people, as you might know, they've got domestic workers and so on. I mean, the majority of black people are selling their labor power, to white monopoly capital in exchange for income. And that is a relationship of exploitation. So, means of production, the power still resides with whites. But I'm saying that I get the impression that some people are exploiting our historical factors in pursuit of their own agenda to agitate the masses. But it's not like the masses are the ones who stand to benefit out of this. That's my argument. That this is just a strategy. I call it a counter-propaganda strategy, just to divert our attention from the real thing. I think we must agree that there are things that have happened that should never have happened. For instance, if you look at our security architecture, how many people who were in the security architecture who were removed by courts of law, loyi, Mhebeza, the list is endless. Because those people were part of the state capture project. Now, did the masses benefit out of that? Now, when we look into that, someone was even asking me in terms of politicians, that most politicians, particularly the connected few, you will never find their kids being Dr. Ntsikelelo Breakfast, who is a lecturer, who is a doctor, who is a teacher. All of them are business people. How did they come to be business people? No, of course. Because of what I call the employment of social capital, which is basically social networks, and political capital, meaning that people are using their political connections in order to access resources. Some do business with the state. So it's quite sad, Again, it means that this wealth revolves around the elite, because we're talking about the children of the elite here. It might be, maybe the son of the current president as well. It might be the son of the former president, Tutuzane Zuma. Yes, he was a director in some of the Gupta companies. So this is not something that is done in pursuit of the empowerment of the masses of the people. Now, the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, she was quoted as saying, this radical economic transformation is what the Freedom Charter anticipated. Is it rich for her to be saying this? Look, just to be fair and square to the ANC, the ANC has had progressive policies and strategies. Like, for instance, the NDR, which is the two-stage theory that there's got to be a time whereby the revolution is led by the ruling class or the bourgeoisie class, and then in the meantime, the working class or the proletariat, they must be made ready to take over. So that is the second stage. Of the implementation of the NDR. And also, the Freedom Charter also talks about the ownership of the means of production by the masses, like nationalization and so on. Maybe there might be a slant of radical economic transformation in that regard. But yes, some of the policy documents of the ANC also and the Communist Party, they do make reference to white monopoly capital. I agree that is not a new concept, but not in this context of radical economic transformation. But the concept radical economic transformation, I might be wrong. I don't find it in most of the documents of the ANC, but there are other subsets of radical economic transformation that you might come across. So yes, I might agree with the minister in question, but the way it is used at the moment, I think it is used for purposes of political expediency.
And how can the masses draw the line to say, this is not for the benefit of the masses, but for the selected few? The problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. If you've got if you've got money, and then you can organize a prize, you buy people alcohol, and then you own branches and so on, and then people listen to you. They don't disagree. So that's the problem. These are the kinds of politics that are at play at the moment within the ruling party. So I think outside the ANC, maybe people can be critical of the way things are, but within the ANC, the picture is bleak. Now, I want to take a very short commercial break. I want you to talk a little about Charlotte Maxeke, because every other politician today in the ANC is crisscrossing the country in celebration of her life. But then if you watch, as a historian, I'm sure you are well acquainted with what she did, and looking at where we are now, do they talk to each other? Let me just take a 1 minute break. Mintserom Garalon and family, Dogadela Ntsikelelo Breakfast, Laba Black Navona, Ekankar was Koran Takabla Mhaka, Letita, RET. Commissioner Way, Unga Shashanda, Kamakale, Hituangulo, Wawena, Sungani, Daila, Etakutuaka 015 297 so mingserom garalon FM kumembiri nongo tumina takbela wala kumembiri ngar kale kumatloko makatama hongo akuramba na wena family leka 015 nguna mtiba kutotala makata radical economic transformation yisusumeta na ile singa bulabro ay dogodela nkosana dlamini zuma bere susuka ka freedom charter se xivutso iku hikokwalaho ka yini varhangeri lava hinkwavo va sala va swivula loko se swi tikomba ngeti matimba a ya ha ri kona a hi sweswiya swa ku kumbexani matimba yi tirhisiwa ntsene ku vanhu va ta kota ku ti vuyerisa ka matimba yo karhi ke dokodela Ntsikelelo Breakfast vo nga na vona la mleteri a University ya Nelson Mandela Bay. In these 2 minutes that I'm left with, Doctor, let's talk a little to the issue of Charlotte Maxeke, and from your perusal, what do you know about her as an activist? Yeah, I think she was a communist. She's one of the leaders of the ANC that laid down their lives for the kind of democracy that we have today. A selfless leader, a woman of integrity. I think she's the first woman to obtain a degree in this country. So indeed, she was genuine, and I think we should be grateful as South Africans. In particular, people who were oppressed before, to people like Mama Mhaka. I think she has laid down her life, and we need to build upon what she has done, changing the way forward. Some are saying she would be 150 years old today had she been still alive. The question would be what she fought for and the kind of South Africa that we're at now. Do they talk to each other? No, of course not. I mean, as well as I do. No, I don't know. I'm not in a position to have an opinion on this one. Fortunately enough, in your case, you do. Let me substantiate my answer. Of course not. Why? Because if you look at inequality, we have the highest inequality in the world. The majority of people are poor, and those people are black. Unemployment is high, poverty is pervasive. So obviously she would not be proud of the way things are had she been alive. Maybe in another discussion we need to look at how did we get here. Of course, not a problem, my friend. Dr. Ntsikelelo, it's been a pleasure speaking to you. Thank you very much for your time. Problem. All right. It's also being Sarum Garalon FM, Dr. Ntsikelelo Breakfast, Loba Bulana Bona, Ekan Tekan Scrum. Now for me, na way, Kolonga ko, Ulabako Angula, Kamakalewan, Kulaburu, and Iptomi da Manana, Charlotte Maxeke, Labanga Taliwale, Ishfunisha, Eastern Cape, Kambeke Bawa, Bakabasukala, Limpopo, Harabu Chokwa, Hala. Teru laurko Ishfunisha, Gauteng, Kabulabla Makata. Yona le nat makaleta radical economic transformation kubana
manana nkosazana Dlamini Zuma va kha vulavula ka UN na vo va vulavula yona radical economic transformation ivi milanguta mulwela ntshunxeko loyiwana a nge le ku xiximiweni namuntlha milanguta leswi hina tanihi tiko hi nga ka swo miri yini n'we hi le ka 015-297-1855 a hi sunguleni ku mahloko ta mahungu na amukelo ngoveni kusuka kwalano hi ta ya mahlweni hi mi byela hi twa kun'we n'wangulo wa n'we wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ka nhlekani wa siku ra namuntlha amo mahungu ya wara y'n'we ta yimisekweni nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Patrick Mathebula. Ente sumingsero mkana lona FM ay kutri hilega 015-297-1855 simati mavasa u vulavula hi mhaka yin'wana kavula swi hetelela swi nga ha twisiseki ku policy ya mfumo hi ku ya yena i xana policy ya mfumo i radical economic transformation kumbe i social radical economic transformation ke naswo swi hambanisa ku yini xivutiso xa kahle swinene kambe ke leswi nga ko i ku sweswiwa loko va twa lava nge le ku vulavuleni va kha va vulavula hi radical economic transformation xivutiso hi xexolexo xi nga xivutiso xa kahle le ka 015-297-1855 Elvis Tungwane i ri Butpet RET is a group of ANC members who have looted the state resources though it is in the Freedom Charter. Elvis Tungwane ataku na bonela rero we uri yini ke a hi tweneni loyi hleka Hayi minjani? hi pfukile minjani Hayi pfuki. hey mirombini man Ani samasa wala va nga ta vulavula kwalani hi radical economic transformation. Ku ri ku va vulavula timhaka ta ku EFF ki susa ku kumba Jikubuzuma la nga yimela RET. Na swi tiva na vu July hi leswi va vulaka sweswo. I va rivala chumu ku va nga vuli ku loko EFF ta fika parliament hi 2014 yi ta fika yi vula timhaka ta ku ri kulukumba Jikubuzuma tanihi murhangeri wa tiko teka 6% ya hina hi cinca constitution hi vi hi cinca nawu wa ku teka misava leyi ku nga yona part ya radical economic transformation hi cinca na milawu ya timayini ku ri timayini mfumo ku va wona u na ku ti-shares to tala timayini ku nga yi phuteli u nga yi pengeli mara namuntlha va ri la radical economic transformation leyi va vulavulaka hi yona ku ri a va tirha na yona i leya ya ku tifumisa vona na mindyangu ya vona hayi ya vulunghisa tiko lexin'wana nga ta xi vula i ku South Africa ni ri hi pfuka tiko leri va kona ni tivi ri sungulerini ku va kona South Africa tiko leri mi yo tswariwa mi ri kuma kwala ku fika ka nkarhi wa sweswi South Africa a yi se tshama yi va na vurhangeri lebyi rhandzaka tiko vanhu va tiko hinkwaro ni vula leswi hi ndlela leyi kusuka kwele ka malembe ndzhaku ku fika hi 1994 varhangeri lebyi ri kona byi fike byi rhangela valungu byi rhandza valungu a byi nga rhandzi vanhu va tima swi endliwa swi ri base ka ku hluvukisa valungu ku fika 1994 ku ta nghena ANC kumbe ku tlhumuliwa democracy i vurhangeri byi nga va kona byi fike byi va na ku cincana mara vanhu lava nga fuma endzhaku ka 1994 i vanhu lava nga tichomi kumbe vana va ANC hayi vanhu va tiko hinkwaro leswaku hina laha South Africa ha ri na badi hayi tshama hi va na murhangeri loyi a nga hi rhanga hi ri hinkwenu ku nga va ku ri valungu ku ri vanhu va ANC kumbe hina vanhu ntsena hi leswi nga ta swi veka South Africa hi tshama hi marito man'wani mula ku varhangeri lava va ri koho va kha va langute swilo swa ANC ku tlula swa mina ni nga ka Makhasa hi ndlela va nga tichomi kumbe vana va ANC mara munhu njhe a hi tshama hi rhandziwa ku ri n'wina Botpet a hi leswaku mi ta hlupheka ma ta hlupheka na vatukulu wa n'wina va ta hlupheka hikuva a hi se tshama hi va na murhangeri kumbe president loyi a rhandzaka tiko ra yena lexi nga xi vulaka ku to va tihosi a ti rhandza vanhu va vona hi minkarhi yaliyani ya khale va nge se tekeriwa matimba lama ma ri na vona a va ri na wona tihosi hikuva tihosi va swi kota ku disciplina munhu a va swi kota ku loko hluphekile va ku nyika mavele swi swo taniyani kumbe u ya tshovela kumbe loko vona va tshovela va ku nyika nsimu va ku tata yana ku va na dzava hi ku pfunaniwa ku pfunaniwa ku ri hi nkarhi wa tihosi hi laha vanhu byi pheleni kumbe na xisiwana a xi rhandziwa mara ka mfumo leyin'wana ya ti-president na swiyiniyini a hi si tshama hi rhandziwa hinkwenu ku swi selective ku rhandziwa vanhu vo karhi hayi hinkwenu se va nga ti va ta vulavula moyeni va timhaka ta ku radical economic transformation for munhu un'wana na un'wanyana i for vona hayi hina vanhu hinkwenu a hi twisiseni kwalano hambiloko va ta vulavula ku hava ndlela yin'wana yi kata hi khondzisa hikuva va tshame va hi rhandza that's why hi ri hana mapatu hi ri hana nchumu vo hlupheka
inkomo Nemitweni Maxeke tana yin'wana mhaka la I'm 015-297-1855 makumembirhi timinete yi nga se ba awara yan'we a hi tirhiseni na Twitter handle @Afrika Munghana i Twitter handle leyi mi nga yi tirhisako kumbe mi tirhisa @Mathebula DP mi bela riqingho ka 015-297-1855 un'wana mi yingiserile nhleka minjhani papa njhani botas epfukeni na wo lahleka ka magoro mara ke hatiya okay sana ni botas nkombela ku vutisa ne xibedhlele lexi a xa Charlotte Maxeke xi thwerini vito ra mhani loyi a na ha swi tsundzuki kambe ka mfumo walowo wa xidemokirasi a nga swi lova a love khale a lovile why munhu a fane a ofariwa swilo loko se a lovile why mavito ma nga chuva vanhu va hanya ku komba ku ve le ku tirheni a ni ngo leswiwani swin'wana swa swona swi va swi kha swi vekeriwa ku va swi tshama swa ha mi tsundzuxa n'wina kwele tiyani ku tshame ku va na vanhu va swi tirha tanihi switsundzuxo swi tirha tanihi switsundzuxo mara mintirho ya munhu hi va kha hi vona mi swi vona ku that's why swi hi vuyisa laha ni kha ni vula ni ku malembe yo huma a palamende i mangani loko ri va ma ri kona a ta swi ta thiwa munhu a hanya a tsaka na yena n'winyi ku ri no tiko ra mina ri ni ofare swo karhi mantwisisi mara loko se a lovini va ku lexi tarata lexi i maswanganyi a nga ha ri kona a ni voni swi va pfuna nchumu a ni ngo swa pfuna hi ku swi hi tsundzuxa yini swi hi tsundzuxa ku tshame ku va na maswanganyi a nga hoxa xandla ka xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi tiko se a n'wi khensa exactly a khensiwi munhu a hanya leswi ni vulaka swona why xi nga thiwangi a hanya a swi vona na yena ku xi thiwe vito ra yena kumbe loko mina ri ka xiyimo xa a ni le ka xiyimo xa kahle mpela xo hlamula mi ta sala mi yi landzelela Ismail Maswanganyi ka tiyani ni khenseni Maswanganyi 015-297-1855 kumbe xana i yin'wana mhaka leyi endlaka ku van'wana va vilerisiwa hi timhaka ta ti-statue leti ti va ku ti ri koho hi ndlela yoyeleyo kambe hi le ka 015-297-1855 ni ta ri teka riqingho rero ndzaka lexi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Patrick Mathebula 015-297-1855 un'wana mi yingiseri hello nhlekani minjhani papa ipfukeni njhani epfukeni miri a swi fanelanga vulavula nchumu a nghene emhakeni a khensa ya mhaka leyi nga kona ka timhaka leti vuriwaku na loko mi ti tatisile ku hikwalaho ka yini mi tsundzuka munhu a karhi loko se a lovile kumbe matimba loko ya karhi a hela ku na vucivanyana lebyi nga kona lahaya ka mfumo wa hina ku na swin'wana loko va swi lunghisa va swi boha va langutile masayiti ya vona ntsena ku a ku heleleli ka karhi vona va ta va vuyeriwile na hina lava hi nga va sapota ngopfu ka nkarhi wu ya mfumo u nge se ta mavokweni ya hina a va hi languti ni vili un'wana wa macomrade loko ka ha lwiwa a ni ri comrade laya a ni ri kulukombo macomrade laya mizini hlophe laya mara endzhaku ka nkarhi vucomrade bya byi ginisi ku ni nga vota hi 1994 hi ti 27 ni voti swin'we na laha ku nga vota kulukumba Mandela na sweswi I'm proud about that ku ni nga vota kona ku ve ku vota murhangeri lonkulu wa tiko kusuka kwalaho va hi kheta na va wan'wana wa kuinkune ya va hi kheta vona se a va grupanini ku ANC sweswi yi teka ku fuma hi ta kota ku nghenisana hina lava a hi hlupheka hi ka endla sweswi hikwalaho a va zange kumbe ku hi gayidanyana kumbe ku hi nyikanyana laha ku vavanuna ma nga tshiki hambileswi mfumo i nge wu ta mavokweni ya hina a yeni phambeni na n'wina swin'wana mi karhi mi vholotiya mi endla sweswi va swi fihla ANC a yi tili kahle la ku yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku a ni vuli ku vanhu va pfumelelana na mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tatani Ntivu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali na yena u ta huma na rona a byela
ti gade ta ku hey teka ntsakari mo huma na roma nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi va nga tenda ku a va sala ndzhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni mahungu ta va famba na mina incini xi mi tiselaku miehleketo yaleyo hi mhaka ya ku ni languta leswo ka nkarhi wa sweswi most lava nga ka ti-position to karhi va teketela swilo hi ku rhandza va teka ti-tender hi ku rhandza va electa ti-tender ti ya ka maxaka ya vona hi mhaka ku va na vutihlamuleri hinkwabyo loko mo languta commission yin'wana yi nga vulavula yi vulavula hi mhaka ya kulukumba loyi no hatlisa mhaka nchava karhi yes ya loyi kulukumba loyi mani matigava na mlisi mali a va yi faka tibegeni mani loko ku nga ri ti-bodyguard ti nga hi briefanyana a nga ta swi tiva kambe a ni ngo swa ha ri swihehlo hi ku a swi se fika laha se vanhu va nga ta vula ku i ntiyiso ku ku na vumbhoni lebyi byi hetisekeke ku himpela va rhwala mali hi tibege tata Ntevu papa mi vulavula tiyisi sweswo mina lexi ni nga ta xi vula tiyisi pela u kahle leswi a hi swona leswo mara va ha hehliwa mara leswi a hi swona leswiya ku ngo va sweswa swa ku loko i ri xirho ka ANC a wu khomiwa banditi loko nge pela ku na vambirhi vanharhu va nga bandita va ANC va yisiwa malembe switswala a mi ta va vona vanhu lava a va nga ha ta endla swilo leswi hi swona swi va n'wi voni na ritshoni nge wo nyikiwa 5 years a voni ene a swi vuli ku a hi byi rhandzi u rhanga hi bya hina a byi rhanga ni mi tweli papa ni mi tweli papa ni mi tweli loko va ka va vulavula wa kutani va ni tsundzuxa mhaka yin'wana hi nga ta yi landzelerisa mi ta tsundzuka ku na mhani van'wana va nga nghena la tolo va vulavula hi ku a va tsakisiwi hi timhaka ta leha matholele ya fambakako ni tshemba mukhanselara hi ta va kuma namuntlha loko ri ku swi ta lava ku hi yana le ka meyara hi ta twa hi vona mukhanselara loko va kha va hlamusela ku va ri yini meyara va ta va ku khumbeka meyara wa Greater Tzaneen se hi ta va hi kha hi fambisa sweswo hi twa ku va ri swi fambisa ku yini mukhanselara hi ta bula na vona sweswi ntlhanu timinete ku bela awara ya 13 leswiwani swi endla leswaku hi kota ku landzelela ku himpela swilo leswiwani ko nyikaniwa ivi lava va nga weli ku kanketani leyiwani kumbe ka xirhendevutani lexiwani va nga kumi nchumu ke enhlekani hayi diphi papa mpfukeni hi vatomi njhani mpfukeni a cancer n'wina mi ri mina mavonelo swa ti-radical economic transformation yes ni naswona hikokwalaho ka yini va sala va khale nkulukumba va zuma before va huma khale va ri lava zangi va vulavula hi swona ntsundzuko va tshama va vulavula hi swona mina mara loko se ku sungula ku nga ha tshamisekangi ku sungula ku tumbuluka ka Sidumo Dlamini hey RET na va Mhani Jesse Duarte kwalaha a ku na nchumu va nga mi komba va nga hi komba va ku hi lexi hi nga xi endla xa radical economic transformation even va July ti-premier candidate ta mpombo a ku na nchumu va nga ta hi komba mara va ta justify lera ra ku ingaku ku na swin'wana swa serious ngopfu va nge le ku swindleni so I need take serious ni byele mi vona xiphiqo i yini xiphiqo hi lava va vonaka konge i tinghwazi ta yoho kumbe xiphiqo hi yona tanihi police ma vona nkulukumba lava vulavula vo lava professor yes leswi va nga swi na point leyi va nga yi vula ya ku vanhu lava nga le ka ANC problem a va le ka ANC va yi ti-support ta Zuma ta AIDS sweswo un'wana na un'wana ina support ku support timembara ta ANC ntsena timembara ta vanhu va AIDS exactly yeah so hi swona swi karhataka phela a ku na nchumu deepin nga swi vulavulaka like a hi nge ku komisa hi leswi swin'wana hi former president Jacob Zuma va nge la mara va ve wrong mi nga byeli vanhu vo fana na va July mi ku no a va wrong va ta mi justify la yona mi ta ze mi ringeta ku vuya kwala layeni yaliya kambe hikokwalaho ka yini mi kha mi tshaha bo July ka mbulavulo wa n'wina i ncini xi endlaku mi va tshaha vona vo sapota vanhu a va sapoti vandla mara va ti vitana timembara ta vandla ra ANC mara a va sapoti vandla
kambe i swihehlo sweswo ni vula ku lexi endlaku n'wemi ku va sapota vanhu i yini a ni ngo swa endleka mi kuma ku va le ku voneni mhaka leyi va faneleke va yi landzelela ivi va vona ku ka vula va yi landzelela hi ku un'wana i yi sungurini ya na tsundzuki last nyani matsundzuko va va nghena va vulavula va ku hambi te Cyril ive president i sungule i join ANC rini ma swi vona ku swi against president leyi nga kona a yi le ku supportiweni loko va support vanhu a va fanele va support leswi tiko ri lavaka swona va tshika ku ta support munhu loyi a nga huma ka xitulu xa president loko muku hi fanele hi recalla president sweswi hi nkarhi lowa loko former president Mbeki va rikhoriwa a ku zangi vulavuriwa so namuntlha munhu u byela a fanele mi nyika 6 months why yena a nga nyikangi 6 months ka Mbeki hi nkarhi lowu a nga remove Mbeki hi wona ai na n'wi se vita na n'wi mi support munhu mina a ni support munhu tipi ni support ntiyiso mina sa ku support munhu a ni dili ngopfu hi swona na metweli bot Income 015-297-1855 ai papalateni swa ku tirhisa maviti ya vanhu ai papalateni ai languteni mhaka tanihi sweswi yi nga swona hi ndlela yeleyo ku hi swi ta hi olovisela na loko hi kha hi fanele hi njhekanjhekisana hi njhekanjhekisana ni mhaka ku nga ri vanhu ma hi vo mhaka ko mhaka hi yaleyi radical economic transformation hi laha hi nga koho n'wemi ri yini hi le ka 015-297-1855 ta ri teka riqingho rero ndzaka lexi sweswo mingisero munghana lonene FM hi yini ka xikalavito nhleka aye Khalanga mpfukeni hi pfukeli minjhani papa hi pfukile a khensa no la ku kambelelanyana la ka leya ku ri ma vona timhaka leti ka politiki mi to yi nghena hi ndlela leyi yes ku ni nga ha jikajiki ma vona la ka politiki hi le ku tlangiseni ka game moni ta mi kombisa kahle ku landzana liya ya tatana Ace Makashula swi fika la ka xiyimo xa ku ri ma vona ya ha fana na Zuma ku na vanhu lava va tseketelaka va ni byeleni sweswi loko mavhiki lama nga lava ku va ta pfala tiko swi hi komba yini loko va va ta pfala mapatu ku ri a va busy a va hleketi ku ikhonomi loko wo fika hi ku pfala ikhonomi just siku rin'we i onhe ngopfu swi nga endleka ku yi pfala siku rin'we ku yi pfuxa swi teka lembe mara murhangeri wa straight va tivaku kambe ku fambisa tiko ncini a nge endli swi sweswo number 1 i ku va swi tiva ku loko vo susa munhu wo karhi na vona va khumbekile sweswo a swi vitana ku na the big fish na loko suka big fish swi vula ku na vona swi ya ku tikombeni ku ri botpet n'wina kwalani a mi khandziya ku na vanhu lava hanyaka la style yo hambana mitirho ya vona ku ri leswiya swa ku ri munhu a famba va hlangana ku n'wa va brat nyama ku hlaya ka misa loko a vulavula kwalani leswi nyameni le ku nyikaniwa mali loko famba nta khoma la yena petrol swi vitaniwa swi vona minkarhi yo tala se swi vula ku yini xikalavito la mi vula ku timhaka leti dokodela va nga ti vulavula la ta ku van'wani va hetelela va swirho swa vanhu ku nga ri swirho swa vandla swi ko i ntiyiso a swi tumbelangi ku komba ku i ntiyiso leswi wayi loko ku komba ku munhu vanhu va karhi i swirho swa vana a hi swa vandla wayi loko mani mana ku va ku wa suka xitulwini valo phela va ri kusuka vandla ka mfumo kusuka mani aka xitulu lexi a nga ka xona a yimela tlhelo mhaka leswi na leswi ni rilela yini mina fika ku vandla ra haha ni rilela ku vanhu va nga va kha va susiwa swi nga fanelangi a va swi susiwa va ha lo vekiwa tlhelo swi hundla hi lexi loko munhu a za chuwa loko va ku n'wa i vekiwa tlhelo sweswi loko n'wina mi ri kwalani ka xitulu xexo loko ku ri ku ve ku na mi va hi va neni ndla kwalani loko vo n'wina mi ya live van'wana vanhu va chaniwa tilivhini mitirhweni hi ku loko munhu a famba suka xitulwini loko ku ya nghena loyi a nga ta fika a tshama laha mi nga kona i ta fika xotela na leswi a swi vonaka mi kuma ku va hoxa munhu loyi mo ka mi nga twananeki again loko vo fika ku ta munhu a fika tirha laha for 29 days a ni vete va va nyika n'hweti xikombiso na ku jikelanyana la ka AC nyana va va nyika n'hweti ku va suka xitulwini ka n'hweti liya hinkwayo loko se a ta va i fana meka xoko va a tlilinini lahayani a dilita leswi na leswi na leswi a loda swilo swa yena ka ti-memory card ta yena data ku sala ku basile that is why va chava kusuka wa swi tiva ku loyi a nga ta pfa a khomerini swi nga endleka nga yini na leswi yena a swi yena a fika sexisisa a ri kumbatana tirho lerintshwa ku va na ku cinca swi tikomba ku gete yi laha loyi a nga endli leswi mhaka ya leswi hi ku loyi a n'wi vona i famba hi ndlela leyi nga ku yi nga pfuna ku ri xiaka so va tele vanhu lava seyivhaku vanhu va nga languta i true ku ri ANC a chava ku vula na mina ndzi ni joyina rin'wana lembe ni lo tsambeka hi ku a ni swi tiva ku loko ni ya joyina ni yela xinkwa
ku na tipati leti nga kaka ku cinacina patini nga kumi na sente tlhe hakela ku ya ralini kambe laya na u tlhe hakeriwa ku ya ralini i tlhe i nyikiwa swa kahle tlhe tshembisiwa swa n'wanchumu so va tele vanhu va favor ku va nga ri swona na yona na mitoboti so rixaka ri ha ri ku lahlekeni ku vulavula ntiyiso hi ku loko ha ri na moya wa ku ri swimani i swimani na ku na swigubu laha ka magoro laha swa ma heta ku hleva na thema na thema loko yo ze nghena hambi yo ba thema rin'we malembe ya 10 vanhu va cina hi sweswo hambi yo ba thema rin'we mpa swithema swintshwa ku cini nchumu mara ku lava thema loko nga cinceki xitayele sweswo swi endliwaka se sa cinci magenge yi fambisa sweswo ya mari ya rambiwa ku nga rambiwa yona ku rambiwa migingiriko leyi va dyisaka yona na mitwilbot ketselbot amen ketsele swinene bonele roler ai 21 mingserilo hi le ka 015 noko eAfrika wa vulavula nhlaka ai mjani bot na momeris ipokele mjani bot ipokele xikala ke la netrela inkombo to amen na ku commenta ile ya RET yes kuna xivulavulo xin'wana xi nga ha ku humanyana kwala n'wana sweswiwani xi ku the former president Zuma i veka matimba 9 years hinkwayo a ku vulavuriwangi hi yona RET yaleyo why sweswi loko a ta va a humini ku ta va ku ri na pongo ra yona lexi hluphaku hina vanhu va South Africa hi ta hetela hi fana na Zimbabwe hi mhaka ku hi sapota swilo leswi swi nga huma ndleleni swilo leswi hi swi vonaku leswiwani a swi na ntiyiso hi laha hi swi landzelelaka hi swi sapota mativa botpet siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikala vito mi tirha swi tshame xi vulavula ku hi ta fika ku ta fika siku leri va nga ta ku va tirha na mfumo a va na mali ya muholo swi le ku teni botpet sweswo swi le ku teni hi ta fika kwala ka ku va tirha na mfumo a va na mali ya ku hola hi mhaka ku mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka wa vula ku dyiwe ti-250 million ta asbestos va ri yesterday ri famba timali to tshama ti dyiwa left and right vana sweswi a va na mali ya ku pfuniwa exikolweni hi ku mali yi dyiwile a hi na mapatu a hi na madamu hi ku mali yi dyiwile mara still ha sapota swilo leswi hi swi vonaka leswi swi yisa agojini kambe xivutiso i ku hi swi vonisa ku yini ku swi yisa gojini hi ku hina hi va ya kha hi twisisa ku ku tirhisiwa sweswi loko munhu a vona un'wana murhangeri a nga n'wi lavi i n'wi tota ridaka a swona swi na ntiyisiso swi botpet ni tshame ni vutisa xivutiso lexi na xi vutisana namuntlha ni ku loko ku ri ku impela 250 million yi humini ya ku ya susa ti-asbestos i tiyindlu tingani leti ti nga susiwa ti-asbestos loko ku ri ku a ku na yindlu na yin'we ku hava mali yi kwini yi kwihi mali ya ni mi twi yi kwihi mali hi lava ku tiva ku mali yi kwihi a ni ri yi humini yi kwihi inkombe tsona wa siya van'wana ni mi twi ribotovela khensa swinene a khensa swinene nseketelo lowu mi hi komba kona loko mi teka xiboho xa ku mi hi bela riqingho mi angula swi endla ku hi tsaka na loko kha hi lulamisana n'wanako na xibohambo ku hayikho hi ta vona vayingiseri va ta va kona himpela hi va kha hi njhekanjhekisana mara leyiwani yi nga lava ku vanhu va ta nghena vayingisa a hayi lava va ta nghena lava matwa hi mhaka leswi mayiwa a hi wu kuriseni na n'wanako lowu kumbexana loko wu kurisisa leswi mi kambulerisa swona ne loko wu kurisa swo na mi byela mehe ku nga ri khale mi ta twa haxawa wu ri na tiawara timbirhi principal wu ta wu ri na tiawara timbirhi loko va vona mi kha mi wu seketela ku tlula leswi mi wu seketerisaka swo sweswi a ni mi xisi a hi tweni mahungu emisava ya awara yan'we ivi hi ta vuyana na mukhanselara wa le Mbekwana hi ta bula hi hetisa mhaka leyi yi fanele yi hela mhaka leya yi hela hi swi twa ku yi herile vanhu va thoriwa xivutiso i ku va thoriwe njhani ku ndleka yini va ta hi pfuna swoswoleswo kambe sweswi amukela ngoveni wa hi byela ku mahungu ya awara yan'we ya fambisa ku yini ku ya hi laha nga hi tshembisa kona ya nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa makombandlela Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM xo sungula a hi languteni la
xana tikhampani ta landzelela milawu na nhlamulo i vunomu loko no mu byela ku hi vhiki a ku holiwa 1000 loko i 49 va ku nyiketa yi ri 2000 rand loko ni complaina boyo ni hlongola so a ni tivi ku ti-institution leta vo leba ti endleliwe yini I think manxi leswiwani a fanele va swi languta hi ndlela yin'wana loko institution yi nga tirhi yi vhe yi herisiwe kwa swi pfuni nchumu nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Patrick Mathebula. Sa inongo timinete ntsena yi bile ora yan'we president va hetile ku vulavula le Eastern Cape la ku nga le ku tsundzukweni vutomi bya manana Charlotte Maxeke tirhi lowu nga le ku yeni mahlweni mixer mugada lona na FM laha ku vulavuriwaka timhaka ta ku tswariwe siku leri fanaka malembe ndzhaku kwala ka va 18 wa magidi le ndzhaku lese hi laha vanhu va nge le ku tsundzukeni vutomi bya yena munhu lwela ntshunxeko va nga ri i munhu loyi a nga lweli swa yena ntsena a lwela swa vanhu hinkwavo hi yo mhaka va ku i selfless leader ku vuriwa leswaku tswariwe hi malembe ya magidi madzana nhungu 71 hi ndlela yoleyo a hi tsutsumeleni embekwana laha hi nga ta bula na mukhanselara hi bula na vona hi mhaka loko hi ta va hi bule na muyingiseri la va ti vitane Mhani va ku a va vulerisa hi timhaka ta matholele ya project leyi nga koho hi ndlela yaleyo se mukhanselara va yime ku lowu nga ku lava ta bula na hina va ta hi byela kahle ka swi fambisa ku yini na ku project leyi ta sungula njhani ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo se ni tshemba ku na wehe u yime ku lowu nga ku lava ta twa ku swi fambisa ku yini na le ka masipala wan'we hi le ku teni tata hi tiyimiserile ku famba na n'wina hi famba na n'wina tanihi rixaka hi pfunana hi lemukisana hi dyondzisana hi ndlela yoleyo va yime ku lowu nga mukhanselara Ngoveni kusuka ka masipala wa Greater Tzaneen loko swi lava meyara hi ta ya na le ka meyara kambe sweswi ha ri ka mukhanselara hi twa ku vo va ri yini kambe sweswi ni ta ri teka riqingho ra vona ni bula na vona endzhaku ka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Patrick Mathebula. imani amukela khansela Ngoveni Mlamsa tata butet minjani hina hi hlayiseke ngopfu na moya wu ba kahle patu leri hi nga tshama hi vulavula hi rona ku ndleka yini ku fika sweswi tata na Pet Khalanga i ku loko no vulavula mi nga swi tshemba nga ku no hemba loko mo a mi ya ta hi ko patu ra koho leri liya hi ya ze hi vulavula hi rona mina n'we a ni ri i nga ku wo famba a xikontirini wo reta kunene ma or ri tshamisekile ri lunghisiwile ri tshamisekile ri lunghisiwile a ku ha ri na problem aka rona okay se sweswiwani ku na xiphiqo xa ku se ku na project leyi nga koho yi ndlaku ku mi tshukiselana mahlo kumbe vaaki va tshukiselana mahlo hi hlamuseleni nyana katsongo hi project leyi nga koho sweswiwani na koho xiphiqo xi ri yini hi yona tata na Pet Khalanga ni rhandza ku mu amukela ngopfu na vayingiseri hinkwavo lava va nga koho project ya patu yi koho i ntiyiso ende lexi xi nga koho i timhaka ta ku loko va vulavula hi timhaka ta project yi tini emugangeni laha ni nga tshama hansi ni tivisa varhangeri va muganga stakeholders hinkwavo ivi hi tlhela futhi hi ku ya ta na yehe mukontraktara hi n'wi komba ene ivi ku tlhela futhi meyara va ta kota ku addressa community leswi project yi nga ta kota ku yi fambisa xiswona so lexi mina ni xi tivaka ngopfu i ku hileswaku aka loko ku ta va hi hete ntirho wolowe ku ve na social facilitator loyi a nga hlawuriwa na PLC leyi nga hlawuriwa leyi nga yoho a yi fambisa timhaka ta matholele ende mina aka timhaka ta part ya matholele a ni kumekanga ni va ni ri kona akusuhani because ni tiva ku phanele yi koho ku na chairperson wa PLC and then na committee ya PLC leyi nga hlaburiwa in front of munhu un'wana na un'wana emugangeni va ku lavawa hi vona va nga ta tirha na timhaka ta matholele so after loko va ta va va thorini ku hume mhaka ya ku ku na ti-allegation ta ku ku na vanhu van'wana a va thoriwangi kahle laha and then mina va nga byela me se mina ni ku no n'wina
mi nga na complain sa fambani mi ya hlangana na PLC na social facilitator because he was our facilitator this project we kota ku yi rana kahle. So and then ni lo tsamala na loko ni twa timhaka ta ku maybe kuna meeting a Dynamos mi ta swi tiva ku hina makhanselara hi tirha hi protocol ya mfumo lowu nga koho wa hina wa Republic of South Africa. Loko a president a vulavurini a ku no a ku fanelangi ku va na ti-gatherings during this Easter season because swi nga promota ku ri no xitsongwatsongwa lexi nga koho xi khoma vanhu. Se mina a ni nga ta swi kota ku ni vitana vanhu hi mhaka problem yo fana leyo because lava va fanele ku solva problem ya PLC na social facilitator. Ku ve problem liya sweswi namuntlha yi le ka xiyimo xa njhani? Vanhu lava va nga hlawuriwa Dynamos ku ya hi laha va hlamurisiwe swona khaleni kusuka ka matiko va ha ri voho va lava nga thoriwa? Hi lero ka ri voho lava va nga thoriwa vanhu lavaya a ku na nchumu lexi xi nga cinca aka swoho. Ko va na mhaka ya ku voho Mhani Khensani nkarhi wun'wana swi nga endleka va nga swi twisisi swin'wana swilo mara swi kahle ku ri loko ku ri na swin'wana leswi i nga swi twisiseki ringeta ku consulta varhangeri i ta kota ku kuma information ya kahle ku hi ta kota ku famba swin'we. Se voho va na recruitment ya ku va vitana community va yisa a Dynamos va ya vulavula swilo swa voho without knowledge ya tindhuna na stakeholders like Sanko and then at all general council at the whole va nga swi tivi. Kambe lexi xi nga hlamarisa tolo loko hi ta va hi twe vulavula ra veri vanhu lava nga thoriwa na lava va yaku ku tirheni a va ha vulavurisani. Mi le ku tekeni vanhu ku ya hi ku ve le ka structure xa a hi nge for example i ve le ka CPF mi teka vona loko ku ri ku va hakerisa tibuku mi teka vona. Se swi vula ku lava va nga hakeriseki tibuku va nge vi na chance ya ku tirha ka tiproject ta vaaki hi ku n'wehe mi languta ntsena lava nga ka structure. I ntiyisi mhaka leyi? A hi ntiyiso sweswo leswi a hi languti lava nga ka structure ntsene hi languta na community lava va tirhaka va hetelela va nga benefiti nchumu. Se hi hambi ku ri meyara va swi vulavurini sweswo leswi amahlweni ka ntshungu ku ri no vanhu lava tirhelaka muganga mi fanele mi va languta na vona ku ri va kota ku benefita something kwala ka project leyi yi taku yi nga koho. Hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani hi ku a ni ngo ku tirhela muganga i ku tirhela muganga hi ku tsakela ka mina kambe loko se hi ya ko ya va na project ivi mi ku mi teka vona se hinkwenu hi fanele hi ya tirhela muganga hi swo mi vulaka so ku hi ta kota ku loko hi va na tiproject hi ta kota ku nghena. A hinkwavo vanhu va nga fari ku siya hi nomboro ya ku ri nomu contractor i lava vanhu vangani. So kota ku mi va hlawurisa ku yini? Va hlawuriwa hi PLC na social facilitator. Ni vula so va hlawurisa ku yini? Va va hlawule hi ti-IDs ta voho kwale Dynamos laha ku nga fika stakeholders va vulavula then ivi ke ndhuna yin'wana na yin'wanyana leri yi yima yi kota ku yi thosisa vanhu va voho hi mapasi. Ku ri swi kota ku swi famba kahle munhu a nga ri no mina va tekeliwa swi nga vi swona completely. Kambe kuna vumbhoni byin'wana ni nga na byona laha bya ku vanhu lava va thoriwaku van'wani a ku thoriwi swi helela kalaka ku thoriwa vaaki mi ri ku fanele ku benefita vanhu lava va nga ka B.sc kumbe lava nga ka B.sc va nyikaku ti-instructions ya ku benefita vamani. Hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na swa tipolitiki loko swi kha swi fanele ku thoriwa vanhu va tiko va muganga? Yimani ni vula leswi Khalanga ane? Yes. Vanhu va lava va vulavula ku voho va ti-leadera ane they were not part of that issue and a va nga ri kona kusuhani na mina as a councillor I was not there aka loko ku ta va ku hlawuriwe vanhu valava so that's why hi ku no panele leyi nga kona loko hi yoho yi nga kota ku tirha ntirho lowu ya ku ri swilo swi kota ku swi ta famba kahle that's why mi vone timhaka ta leadership byi nga tirhi laha because mina as a councillor ni yimele muganga hinkwawo a ni hlawuri ku na mani or ku na mani ni yimele muganga mina as a whole ku ri no swi kota ku swi famba kahle and you see a good part what I want to tell you something hi leswi ane
loko va va na complain yo karhi ni te famba mi ya vonana na TLO chairperson of TLO kona na social facilitator iko ku ta kota ku voniwa ku ku isa mahlweni ku yiwa njhani and secondly yimani ta mikomba leswi already list switch yi fambini ya ka social facilitator va yi submitini aka micontractora aka vanhu lava faneleke va ta tirha la aka project leyiwa ene vanhu lava hi vo va lava va nga hlawuriwa kwele a Dynamos ya hi vo va lava nga hlawuriwa Dynamos se ni byeleni hi timhaka letiya ta mi n'wi vitana yini kambe luya i CLO laha a ku fanele ku nghena vanomsana yini ku ndeka yini kona a ku na nchumu lexi endlekaka hi but Khalanga montisaka aniri CLO loyi a nga achieve ku va CLO aniri lo tsala application you know hi n'wi amukerini aniri i munhu wa community imani CLO it's just manaso yo hi yonga CLO so se luya un'wana a vuriwa tolo a ku ri ku ndeka yini hi wini loyi ya loyi un'wana a vuriwa ku hi a fanele a ve CLO ku nga ri loyi wani Mhaka n'wi vula ku hi vito I swona sweswo hawa ene yimani ta mi byela ku loko ku interviewa CLO mhani yeluya a vulavula laya a nga ri kona yena mina ni nga ri kona aniri so how can ni nga vona problem kwalano a ku na problem ko wa timhaka ta ku ti-issues ta munhu na ku va a nga twisisi ku xana ke ni vufambisi byi fambisiwa njhani a nga twisisi loko ku ri kwalomu o twisisa sweswoleswo a ku nga ta va na problem leyi nga kona la ene xixin'wana lexi nga ni karata na lexi nga karata ndyangu wa mehe timhaka va vulavula timhaka ta ku huma handle leti to ka ti nga yelenangi na ntirho mara siva ra n'wina leswiya swin'wana mi ta vulavula i siva ra n'wina mina ni va khalimile tolo ku sweswo hi nga ngheni ka swona hi swona kambe i siva ra n'wina ni tshemba mi ta vulavula mo ni khomela tani ni teka un'wana mi yingiselela okay 015 ma ni twa Mhaka i nhlekani aye butwa mina minjhani pfukile minjhani pfukile mi ri yini n'wana ni kombela ku hlamula ni lava ku vutisa ka mukhanselara hi ku yelana na leswi va nga le ku swi hlamuleni a ni ri va ri ku ve na tinhlengeletano endzhaku loko va twa ku van'wanyana va thoriwile swi nga fanelanga va ku susiwe lava va nga thoriwa a Dynamos ve ri lava nga thoriwa Dynamos hi vona va nge le ku tirheni loko ku ri ku ni va twe kahle hi swona loko se va ta vula ku va ala ku ya a tinhlengeletana ni loko va ta twa ku na meeting a Dynamos u thoriwe ku ri va le henhla ka swipimelo swa COVID so loko sweswi ku ri ku na problem emugangeni wa va tsandzeka ku ya attenda ti-promote nga kona a Dynamos ku la ku twisisa ku lava va nge va thoriwini i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso lava vona va nga loko swi twalela le kule mukhanselara swa nkoka hi ku lava va nga thoriwa va thoriwe a Dynamos ku ri na nhlengeletano ha swona se lexi endlaku ku sweswiwa ni nhlengeletano mi nga ha lavi ku ya ka yona ku ve COVID yi khome se khale nyana se hi ka hi tena lembe swi ndlise kwihi he butfet ahe papa mi n'wi tini president loko a vulavula loko a ku fanele ku va ni ti-gathering moji why ni fanele ni ya attenda ti-gathering leti to ka ti nga ri nawini kambe xivutiso i ku loko mi va thola ku sunguleni a ku nga ri gathering loko e gathering ya ku no president a nga spara a hi nga se nghena ka COVID exactly i sparing a ku from Easter leyiwa a nga lavi ti-gathering saneri mina lo ni tiva nawu mehe neri ni nge yi ni addressa community kambe ku ya hi n'wina mukhanselara vanhu lava va tirhaku hi va lava va nga thoriwa ku ri na mani na mani hi swo sweswe n'wina makaneta muyingiseri wa mina ku lava tirhaku hi lava nga thoriwa loko ku ri na mani na mani a hi tshikeni swa tinhlengeletano no a ni lava ku yingisa kwalani ka ku va ala ku hlengeletana hayi hi ku tshama ni tshama kona ni kona malayeni mara hi ku ya leswi nga xiswona loko va ala ku ya tihlengeletana ni leti va vitaniwaka ku ri ku thoriwe ku ri ka nkarhi wa COVID ku va na ku hambana ka marito hayi kambe na khensa swinene loko mi tena tlhelo rero kambe mhaka yikulu la i ku hina hi lava ku fikelela la ka ku nhlayo leyi vanhu lava nga thoriwa hi va lava nga thoriwa ku ri na mani na mani ke hi ndlela yoleyo
sweswo mingisela mugana lona FM vona va khanselara va muxaka lowu hi vo hi lava ku vo lava nga tiyimisela ku tirhela vaaki va loko ku ri na swiphiqo va vulavula na vo hi ndlela yaleyo ni pfuneni ku twisisala mukhanselara project leyi yi sungula rini Buti Pet Khalanga. Yes. You see, I'm very much disappointed, because a community valava service delivery, yes. Then minala kunkisa service delivery am gangen labor lava yo. Metatunzi ko loko ku fikelete magata ko ba mathekisi ba ko akufambe di patleria anir. Yes. Then seswanyeni ya rila ka masipala ku mkombela ku minika project leyi ngata kota ku timova ta mathekisi va kota ku famba kahle then kula ku pavwa patleria ra le ndzeni laha ku na mugodi wun'wana loko ku pfula yimini a ti swi koti ku hindza timova then project leyi ni tisele voho vaakatiko mantisisa aneri ya sungula rini a yi fanele yi sungulini already a yi fanele yi sungulini ene muganga yin'wana ku fanele ku tirheni hina va ri no a yi nge sunguli va lava ku ta stopa project how can they stop the project yi nga fambi ya mahlweni mina ni vula ku vanhu lava fanele va sungula a va sunguli loko ku ri na ti-problem itatulungisa ku karhi ntirho ya mahlweni because i va mani lava nge va stopa project nako va yi stopela yini hi ye mani khensani na vowa lavaya a nga na voho ti-group ta yena okay yeah no ni khomele ntani mani twa loyi hlekani okay fokele njhani papa fokele kenza ni kombela ku khomenta ka mhaka leyi vulavulaka mukhanselara yes mukhanselara a va vulavuli ntiyiso va byela muganga ni nge ri ni mi byela ku ri bookpad loko vanhu lava hi vulavulaka hi vona ku ya ku ka siku na vona ku tirha a hi vona lava ku nga thoriwa HR Dynamos a hi vona lava ku nga thoriwa 10 Amil Kloof ku nga thoriwa 10 Antarantara i vanhu lava va nga thoriwa tindhuneni before ku thoriwa steering committee so munhu loyi a tholaka vatirhi i steering committee na facilitator so leya 20 nhlayo a yi tholangi hi xona steering committee na facilitator yi thoriwe ku bonisini ku a ku thoriwe tindhuneni so laha tindhuneni va kona van'wana lava va ndhongolo byela ndhuna kunene ku mina ni hoxi kwalano maswisisi van'wanyana hi lava a va faneke va nga va nkona ku katsa na structure lexi nga nghena loko munhu a nghena aka muganga la ku va civic kumbe a langiwa ka ward committee i ri ni ya tirhela muganga swi vula ku i ya vamberiwa hofisi swa muganga maswisisi a hi leswi a fanekele a langutela ku i fanekele a dya loko i fanele a hoxa pasi ku fana na vanhu van'wanyana loko ku ri swa n'wi ku hoxa pasi a endli sivi munhu a ya ku maketeni hi leswi swi nge kona ntirho wa swona loko munhu a lo tshama a tiseriwa ntirho a lo tshama hi ku ye i structure a hi leswi hi faneleke ku hi tirhisa swona swa ku fanisana sweswo ku na switona swa ku tala la swo hi ku a swi structure swi vula a swi fanekelanga swi vuyeriwa la mugangeni wa ka Mandlakazi hi leyi ni nga va vutisa mukhanselara kumbexani mukhanselara a hi fanele hi tlhe hi tlhelelanyana ka ntsongo ka yona timhaka leti ta ku tirhisiwa ti-structure mi fike njhani ka tona hi ku ka vula hambi ku ri n'wina ku va mukhanselara mi lo ti langa n'wina mi ku mina ni lava ku nghenelela swimhaka ta tipolitiki se vanhu va nge hlupheki va hluphekisa hi mhaka ku n'we mi lo langa na va lava nga langa ku va structure xa yini ni hleketa ku na vo lo langa leri ra ku a hi nga fanelangi hi ku hi mhaka ku vo va lange leswi se hi vo va rhangisiwa ku mahlweni yeah and then Bootpet ni ya ka mi byela ntiyiso ane a hi nge tirhi la mugangeni aneri handle ka ku loko hi ku ri na swilo hi kota ku informa tindhuna aneri mantisisa aneri na metu ku lo tshamiwa hansi ku vulavuriwa a hi nge loko meyara a vulavurini a ku vanhu lava tirhelaka muganga aneri hi fanele mi va languta aneri hi twana ni timhaka ta ku ndhuna yi tisa tu ya swisiwana aneri va ta kota ku benefita laya aka project leyiwa aneri ende yin'wana ni mi kombisa ku va nge benefiti hinkwavo ka vohoxikan'we at the same time mantisisa aneri kambe mhaka hi leyi ya ti-structure ni lavaka ku twa yona ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi ni khensa ku mehe ni xirho xa CPF loko ta project hikokwalaho ka yini mina ni nga xirho xa CPF na Morgan a nga ri ku nchumu hi nga yi ya phikizana xikan'we ku fana ku kuma ntirho yimani ni mi byela ku swilo sweswo leswi mi vulavulaka hi swona loko a ta va meyara a vurini a ku lava va tirhelaka muganga munhu wa structure xa CPF ni mi nyika example a nga tirheli muganga i tirhela muganga se manjeke why hi fanele hi nga n'wi considera ku ri ku i tirhela muganga se swi vula ku instruction leyi ya ku vanhu ku langutiwa lava va nga ka ti-structure yi huma ka meyara
leswi a nga vula swona ka ku vatirhela muganga lava va nga benefiteki nchumu anele ni nga mi nyika example va vulavula hi vanhu va ku tsala tibuku ta muganga leri va hola yini a va holi nchumu anele va hola ku loko vona na vona swi va humelerile ematshan'wini ya ku va humesa ti-5 rand teti humesiwaka ka muti un'wana na un'wana va humesi no a va humesi mara structure yima ni vula ku loko ku pasisiwa nawu walowo na yehe mhani yalowa i nkarhi lowu yehe a ri ka sankho aneri ene hi yehe a nga va un'wana wa party ya ku implementa nawu walowe wa ku lava va nga ka structure ku fanele ku rhangisiwa vo mahlweni hi lero ku fanele ku va na leswaku 20 hi lero vana project yi lava 120 people ana yes se then ku tekiwe 20 wa vona lava nga ta sungula project and yimani tlheni mi kombisa vutipheto ku ri a swi vuli ku lava va fanele va nga ta sungula project liya va nga ta sungula project a vaakatiko i vaakatiko na voho wa yi fanele hi nga va consider vona and at the meantime all right community yi benefiting yi na 100 wa vanhu lava va nga benefit and 100 se swi vula ku lava va 20 lava va ku va ri va yini va structure lava that's correct lava va ku va structure lava va 20 se and then leswi nga ku imani mi kombisa ku yehe ya loyi a vulavula kwalani a ku khanselela a va swi fambisanga kahle ene hi yehe a nga ka PLC ku tsandzeke yehe a ku tsandzeka ku khanselela because khanselela was not involved there me tweli mukhanselela ka a nge swi heti nkarhi wu nga ta hisiya kambe mina ni tsakisa hi ku n'we minkarhi hinkwayo loko ku ri na timhaka ta n'we ma kota ku ta mi ta tiyimela a khensa swinene nkarhi walowo ni khensile buti Khalanga ni vula ku the project will start as soon as possible loyi a nga ta ya a ya stopa that project ku yi nga fambi i ta fonana i ta hlangana na ti-consequences leti nga ta va ti huma aka mfumo ni vula ku leti nga ta va ti huma ka magistrate we can't tolerate on that and we need a service delivery here neme tweli papa inkomo ni khensa ngo buti mbona siku va kahle I can't yo me re hi landa va masipala a hi tshiki mani ku hi tshika ni ta twa hi n'wina hi n'we mi nga ta hi byela ku hi landa mehara kumbexani n'wina mi tivaka swin'wana hi pfuneni mani mi thorisana swa swona mi fanele ni sungula ni va ka komiti ya structure xo karhi hi ku ni nga ta kota ku so hi so hi hakerisanaka xiswona hi tsombulaka swona an tivi a hi mi twenini hi le ka 015 297 1855 hi ta yisa mahlweni nongonoko walowo mundoko DJ Matt ri dzumba na mina mina na famba dzumba na mina ya landzela na DJ Matt tata